But it's my younger brother that I wanted to take out of here, so he can understand what this place really is and what it's doing to him. I wanted him to see that we are not the only young people spending our youth trying to overcome poverty. Looking back, to me, this road was freedom. To my brother, it became a struggle not to use drugs again. And nothing in life can be as hard as seeing your own brother falling apart. When he spoke to me, I heard, but I did not listen. And when the time came that he really needed me as a brother, I failed him. This journey was meant to take us to Zimbabwe, to lay to rest the spirit of Basil February, a soldier of Mkhonto we Sizwe who did not make it back home. And we wanted to return home on behalf of him. I also wanted to know what Basil meant when he said, Revolutionaries Love Life. Because our revolution has cost us so much pain. Families are still waiting for their children to return home. What was this revolution all about? And was it really worth it? My cousin was a soldier from Mkhonto we Sizwe, and when I was young, he taught me how to make a petrol bomb. As jy die kas kyk aan die onderkant, daar 2 EK's al weggesteek onder die kas. Daar aangrenade onder die kas. Ons het 9 mils alles daar weggesteek. Makros en goed was daar agter weggesteek. Ons het 'n struggle gefight en die struggle fight het ons theorie nodig gehad, want ek bedoel 'n ou wat iemand gaan skiet hier buitekant is 'n moordenaar. So ons het getheorise en politics was ons basis waarop ons operations gedoen het. En die was ons basis, die was ons studies, die was ons theorie gewees wat ons geleer het. Die revolution was two-stage theory. Die eerste national democracy wat ons op die oomblik getuin het. Ja. En dan verder sou hulle aangemove het na 'n socialist revolution toe, of 'n socialist state. Verstaan? So ons het nooit dan die same path gevolg wat alle revolutions volgen. Nothing is as constant as change. Everything is subjected to change, even change itself. Dat is een van die grootste, want dat is een van die dingen wat de grootste geglo het, dat alles verander, maak nie saak wat nie. En die verandering vind nog altijd plaats. Dink jy gaan nog verandering in Suid-Afrika wees? Daar sal nog baie verandering in Suid-Afrika plaas voor ons land eendag reg is wat dit moet wees. Nog een vraag, kan jy nog aan om 'n petrolbom te maak? Ja, te vergeet mos seker goed hê. Dink jy sou ooit nodig wees om dit weer te maak? Ek weet nie. Ek weet nie, want soos ek sê, change is inevitable. Dinge kan drasties verander. Want ek bedoel, enigiets kan gebeur en dan sit ons in 'n ander situasie. Of iets kan nog verkeerd uitloop. Maar dis is 'n reality. So waarom gaan die lewe vir jou? Ek sê wel alles. En wat is belangrik vir jou in die lewe? Ja, weer vorentoe te gaan. Weer te start te kry. En wat is in gedagte om te doen? Ons baie. Soos? Ja, ek kan nie sê wat is dit dan man. Die plek hier, ek het hier bly. Ja. Als je weekie, dat doe niks. Als je kan tijd, moet je kan support. Ja, tijd, daar is nog tijd. Ik is er nog tijd. 3-4 maanden, hoeveel maanden? 8 maanden. 8 maanden. 5 maanden. Nog 4 maanden, 5 maanden hoor. So wat gaan ze doen in 4 maanden tijd? Ik zal er staan tijd. Drugs verkopen.
Hij zoekt kakkelijn doen. Ik was lang in die game, man. Ik had genoeg experience in die game, man. Ik had oor genoeg. En je weet, ik sta hier op gewoon, man. Ik had niet meer lang gezien. Dan kom ik tegen wie gaat bij mij, ik moet weer terug gaan. Kom je nog maar roep, joh. Wat toen nog maar? Die nummer roep je. Die nummer, ik beloon je. Ik beloon je op het tijd. Wat hij tijd, ik kan niet zien wat het tijd te zijn. Nou, wanneer wordt zij beloond? Want Ik zie je nog bij jou. zij stelen goed Zij van moet ijzer en ze verkoopt goed. Ik praat die, van die niet. Het is zwaar voor mij om je nummer te respecteren als zij niet je familie respecteert. Dus je weet je wat die nummer is. Als je iemand zoiets zelf weet, als het daar is, zien ze nu. Hoe voelt je over je nummer? En Daniel en zijn Ze nummer? weet ze kennen die nummer niet, want ze kennen die van die verhaal. Nee, maar matres. Ze gaat er nou dat antwoord, hoe is dat er nou dat antwoord een ding. Dat is zo, als je ik weet, maar wat is het? En ik weet, zij weet die al, ik spleet, ik vaar, hoe. Ze moet gevat worden. Een A tot B tot C. Nou, gaan. Okay. How do you want to raise your child one day? In any way. Mm. Like, the child can get big, he can make his own decisions, and he must be healthy. Mm-hmm. That's all. Do you love Daniel? Yes. Yes, what? Yes, I do love him. Het is lief voor haar, Daniel. Ja. Ja, wat? Ze is nou daar, Ja! ze is nou daar! Het is lief voor haar. Ja. Nog steeds lief voor haar, het is lief voor haar. Ik is die veel steeds. Ze beponden dan niet, ze beponden dan. Ze hebben ponden dan toch al. Ja, wie was dat? Ja, maar we zullen het krijgen. Ik zoek eens die beer, maar. Gewoon flitsen. Gewoon vrede. The year my brother was born, an MK soldier by the name of Peter Johnson disappeared. And his sister has been looking for him ever since then. Hulle dink amper hulle het my broer gekry. Hulle kan nie definitief sê nie, toe vra ek waar. Toe sê hulle bodies in Mafeking. En toe is ons Sudan toe en toe ons daar kom het hulle nou vir ons verduidelik dat daar is soveel Vyf liggame wat hulle te sê op dinge sit. Wat hulle is nie sieke nie, nee. Dat is die mense, sodat ons nie kan groot verwagtinge het nie. Soms as ek praat met mense, dan vra mense vir my, wat sê hulle wat in die jare sal hy jou liede? Dan sê hulle sê 1984, dan sê hulle, maar jy heel nou nog. Toe sê maar jy heel nou nog, maar weet julle wat het is? Om iemand te verloor, wat jy nog nooit begrawe het nie. Sy is nie siek of die persoon oorlede is nie. Sy het nie 'n liggaam nie. Sy wil nie, was sy officially inform nie. Sy het niks nie, sy was niet gesê, die persoon is net nie daar nie. En sy weet nie waarom toe begin te soek nie. Ik denk als je hart kan rust vinden, zal het goed wees.
There's a heavy view. Is dat onze berg waar hij zit? Tafelberg. Ah, Tafelberg is aan die kant. wat ik kan? Die kant. Ja, Het is, kan niet ons tafel. is binnenland, is binnenland, is zo. Het is bij van deze. Die berg wat ik zoek in KwaZulu-Natal, in Pietermaritzburg, is dit daar, het kan niet ver als die is, because wij, hulle was gestuur naar Point Durban Natal toe. So hulle gestuur, as hulle gestuur gewees naar Point Durban Natal, en die myne, Kalakut. Sien zo, die myne was ook naby daar. Maar ik zoek ons een beetje meer, als ik kan zien iets, net iets kan zien, dan ga ik ons baie meer weet wat baie nie weet nie. Waarom praat je nou? Als ik net een glimpse kan krijgen. Kijk, ons wekelen ons die vandaag. Zoals die mensen het gedaan hebben. Als ik die berg kan zien net. Ik weet niet hoe ik het gaan noemen, die kasloom binnen. Misschien net een andere naam. Hij heeft die plaats in die berg. Wie is die? Die Poma Baza. Hij was van Pondolang. Je weet ook dat die affaire telkens is hij. Ik was die nummer liever nog altijd. Ik zag het al 1824 tot nu. Want die mensen een fairy tale bestaan zo. Waarom praat je nou? Ik praat van die nummer. Waar die nummer komt. Die mensen bestaan nog niet. Die mensen bestaan nog niet. Alhoewel er wolven staan. Dat hulle gaan. Toen hele boven daar, hoe zijn ons hier? Dus die mensen wat die militaire strategie wat hulle gebruik die MK. Sien ze nou. Ons ook die strategie. Ons kan militaire kamp op te bouwen in een plek. Dat is ook de gejaagd gehad. Ons is nou gejaagd. En ons bouw nou, ons bouw. You know, people view freedom in relationship to a plate of food. Why is the plight of the poor so important? That's what we fought for. And I'm not talking about the poor because I read about them. I talk about it because I grew up poor. So I can speak with authority about what it is to be poor. And I can speak about authority why the life of the poor has to be improved. Because they the principal factor and partner within the economic reality and in the whole economic process to create the wealth for the country. And the wealth of the country in any way is determined against the wealth of its people. So if we cannot make that yardstick a reality, then what has changed? And if that reality has deteriorated, became worse, then we need to think, well, did we achieve what we set out to? Or were we betrayed? How many people die in this country for what? For what? Just wasted life. You cannot buy life with money or anything. Life is the most treacherous possession of humanity. But everything was just wasted. Now they want to waste it even further. What a disgrace. It's like that at this moment. But of course, the people are not tired to sacrifice. We are not tired. And the people will fight again. But that I can promise you. So the struggle is not over. Always, the struggle will never be over. It's a continuous process. It's an interaction, dialectical process of man and his material condition. You know. Is that Karl Marx?
Yeah, I am a scholar of his teachings. Okay. Yeah, is that right? How do you silence the moment when the heart is searching for what to do with a love for a life so suddenly taken away because Pat and his wife were still mourning the loss of their oldest son Timo, and here in the Cederberg mountains they came to spend time with their only surviving son, Aslam. Alex, dag joh. Ja, ik sta met de raksel weer zo. Besta gaan niet drugs, hè? Huh? Besta gaan niet drugs, hè? Ja, met de raks man. Die zijn net de raks. Weet je wat drak is? Ik heb het doen. Het is niet frik. Dat ze opstaan. Oh my goodness, that's so long. So we're more or less here. Yo, there's no road, there's nothing. No road. We are here in Makis Refuge Reserve. So from here you cut across, go to Wupperstal. But actually, if you are going to hit gravel road all the way, so the best way will be to go back to the main road, go up to Uppington and cut across. The way we came. This is my brother. But who then have I become, that my ears could not hear, or my heart open up to my brother's dreams? I'm sure if my mother was with us, she would not have given up on my brother the way I have given up on him. Hallo. Hallo Tuinpie. Mooi namen. Sak. Wat is jullie naam? Waar bly julle? Wat is die plek se naam? Wat is Oké. Okay. So wat het julle vandag gedoen? Niks. Mama, met naar de koppels gegooid. Is dit? Oké. Wat het julle gespeel vandag? Karretjies, waar is julle karretjies? Hier is het. Wat ik sien. Rompaaien. En die is onze naam is mijne. Wat het 'n karretjie is daai? Hier een. Ja. Hier een. Ja, wat is dit? Wat het 'n kar is dit? Dit is een goed dat het zo'n karretjes. Hij dacht bruggen. Wat is dit? De karretjes in de bruggen. So wat gaan jy maak as een dag groot is? Karretjes. Karretjie ry. En jy? Hæ? Wat gaan jy maak as jy groot is? Of weet jy nog nie? Kijk, prachtig is het. Nou, wie is die nou tegen? Dit is door die oude huis. Dat is mami. Ja, dat is ook die huis. Daar is ons. Oh, maar dat tweelingkinders. Wie is die? Ik kan En daar dit is Siel. As u se kinders doen, hè? Oh nee! As u se kinders. As Lucille. Lussel. Die wat die werkie.
is maar net hier aan doen los jobbietjies en drink hulle drank. Mm. En ons jong mense het ook eintlik iets vir ontspanning so nie. Meeste van ons moet maar jong groot word. Ja. Klein groot mense wees. Is dit? En wat is uw drome vir hulle as 'n ma? Soos enige moeder seker maar vir sy kinders of vir die beste doen. Goeie opleiding kry. Goeie werk eendag vir hulle kry. Wil nie vir hulle sê wat om vir hulle doen nie, hulle moet maar self eendag besluit. Ek gaan net sorg dat hulle se beste opvoeding, ek vir hulle se beste opvoeding kan gee. Maar hoe is die lewe dan ook? Die is aan die werk. Wat gaan hulle doen? Waar gaan hulle werk? Dis mos maar ek weet nie, want hier ons kry nou is 'n swaar werk vir lands. Ek weet helemaal. Ek weet regtig, ek sal maar sien wat in die toekoms voor lê. Ja. So vertel my van die nou. Wat soort 'n persoon is hy nou? Damien is hierdie enetjie is die rowwe ene. Hy is nou uit en uit 'n gangster. Hy's 'n klipgooier. Hy as dit voorkom word gebreek en uitmekaar het geslap en geskop. Hy's 'n onbeskofte enetjie nice. So wat dink jy waar gaan hy op eindig? Wat is hy? Wat soort 'n persoon is? Wat soort 'n lewe wag vir hom voor? Ek dink hy sal dit groei. Die rowwigheid van hom. En hy's baie opkop ook. Hy's meer verstandiger partykolle as Robin. Vang meer vinniger op. Hmm. Nou, wat soort 'n kind is die ene nou? Hy is stil maar stout. Hy's onderland stout. Stil stout. Hy's hy wil sê ondertyds. Onderduims. Agterlands. Agterlands. stout. So hy's 'n slim klomp. Ek was soos daai gewees. Hey, ek was stil. Maar ek was die stoutste gewees. Ja. Ik zie niet kans waar het is zwaar krijgen. Zoals van die mijne toegemaakt heeft, dat het zo bitter gaan is. Dus je niet werken hier, je zal ondergaan. Je moet werken om te kunnen overleven. Ik was in de Kaap de hele tijd. Hoe kom ik eindelijk teruggekomen? Mijn ma was ziek. Oma was ziek. Oma was zo dat ze heeft sterf geleerd. Zo zei dat voor mij gewacht. Maar toen ik nou hier kom, dus oma was wel in het hospitaal, maar oma is nog right. Dan wacht ik huis te komen voor ik op dit bij ma zijn tijden krijg ik voor mijn maat gestuurd. Dat ik dan later moet even verwijt zit. Dit is ook een keer is. So ik zal nou maar even nog maar plein kijken hoe die omstandigheden is. Nee, ook in mijn kaap, dus ik heb het zwaar gekregen. Oei, en ik heb de honger gekregen. Honger? Ja, hij is niet meer gewerkt, niet. Ik is alleen, ik heb een man dat ik kan onderhouden, ik heb dat kind. Dus ik hier is heel leven, hier wil ik redelijk vergaan. Is dit die eerste ster wat nou opgekomen het? Ai, waar? Hij in het doen? Ja. Ja. Het hy ster 'n naam? Ik weet niet. Het is die aansteren. Is dit? Ja. Ook dit, né? Maak hem nou dood. Huh? Trap hem nou dood. Nee, ik En dink oor sal hier geslaap het? Waar? Oor sal hier geslaap het? Ik zal niet bezig slapen, ja. Oor sal hier geslaap het as hulle nie hier gewees het nie, waar is hy nou? Daar lig hy. Hoe maak je nou met die doodtrap? Los hom. Nee, Okay. net een steekje in en dan Trap Kom hom maar, dood. snij. Trap hom dood. Ja, hoe iets aan man. Trap hom. trap je dan. Nee man, ik dan trap. Het me stoel Trap goed dit lekker aan. skoene, trap hom. Nee man. Hy vat nie hy ding nie. Wat dan nou vat die trap? Daniel. So ding word getrap, hy word nie gestukkie. Nee, dat is tegen. Ja. Waar is hij? Hier zo achter hij klinkt krapje. Nee, hij is gewoon sunat. Trap dit dan. Trap hom. Waar was de poten afsnijden man? Dus de poten afsnijden. Nou. Nou goed ik een paar boots en dan nog een krijgen.
Hoe kom je daar aan Oh, brakkers? watertank. Oké. Bad boy. Easy. Bad boy. Oh, nog. Angkuhan ko iso. Karen. Vertel, tangan saya. Bad boys. Prachtig. Au. Riva. Dat is een kindertje. Sis, schat. Ik ben niet 7. Ba. Ja, jij op. Kom draai om. Draai hem nog. Hard, harder. Hard. Dat is. Tabuiti ko Riaan working acre what? Heroes Acre. Like the comrades research in Kwantle kwa. How about Babakira like the remains? Baba Bushesa Makai. Poputat Swana, ne? Do you remember your flag? You had a flag. Yeah. And do you remember your national anthem that you were given? Yes. What's your national anthem like? You want me to sing it? Yes. Or what does it say? Lefati leno laborarona. Really abetwiki modimo. This land of our fathers. Were given by God. Lefati leno laborarona. Really abetwiki modimo. Kwankre hatolo yamadi. Without any bloodshed. Yo. Ari lebucheng, ari ipele. Let us rejoice, let us be proud. Ari lebucheng, ari ipele. And then lefatse la khomo le mabele. Boshajaro na khabus. I forgot. But something about the land of cattle and grain, you know, the farming. Our heritage. So who wrote the song? I don't know who wrote the song, actually. I don't know who wrote the national anthem. I think it was the former president. So you were a Bantustan, homeland. You were excluded from South Africa, eh? Yeah. You were not South African. No, we were not. There had been people who had tried to overtake, like, the government to try and put Botswana part of South Africa, because I suppose they knew what was coming. People like Rocky Malebana Meeting tried to overthrow, that's what I mean, overthrow the government, but he failed. But once Mandela came out of prison, there was a coup, a riot. So people started like celebrating and breaking into shops, and we're happy to be rid of Mangope and to be part of a new South Africa, I suppose, that was coming. Yeah. So what about young people in South Africa that's struggling to realize their dreams? How do you inspire people like that? What do you tell them? I don't know, we all live in different circumstances, but very similar circumstances at the same time. So right now what I'm doing is just following my heart, you know, and believing in what I'm doing.
And I believe that what I intend to start, what I'm starting, will work, will be something of value, of recognition. So what I can say to any other person, young, old, whatever, wanting to realize a dream, it's just to believe in what they do. And it's not easy to achieve something this paramount. It's going to be hard. If it doesn't turn out to be the way that you want it to be, something will come out of what it turns out to be. It's just looking at the positive side. Now, like these guys, they died. And what did they die for? They were members of, some of them, APLA, MK, in Condoleezza, to bring this country to where we are today, in the fight against the apartheid regime. They were buried secretly at night. They would come and bury them here, or even during the day, who knows. Would you mind if you see people digging there, burying somebody? You don't mind, you just pass. Now this is what used to happen. This guy, when they died in clashes with the army, with the police at the borders, they would just bring them here, the bodies here, bury them silently. Maybe the security forces would go to the municipality and request just for the number, for those tax, and then they will just come here and put them, and that's like, who's going to question? Nobody. And then when they get back, they put in their records that number 361 is so and so. Yeah, so and so, because they have your fingerprints, they have your photos and whatever. And when they were exhuming those two guys there, Gaza and the other guy, I was here. Yeah. You see? Okay. They exhumed that too. And the other, I think they exhumed also the other two somewhere. I can't remember because, but if I go there, I can tell it was here. But this one I can't forget it because you can see it's an open space. It was the last two graves on this row, that side. Yeah. So when they exhumed them, I was here. Some of the guys are still going to be exhumed. I think it's those two. The problem is they could not get. I was able to link them with the family of one. Okay. It's they used to call him Tumagut. I forget his other name. But my daughter's family is very difficult to trace. So when were they buried? 19, some 1980, some 1978, 70, since from 78, yeah, there have been clashes with the Boers, and then they were killed and clandestinely buried. Yeah. There are families that's waiting for these bodies. Yeah. Sheesh. Of that guy, they were buried here. So you can see there's no more grave closed, but they were here. I was here standing here. I saw their bodies. And I spoke to the sister in Jocelyn. I spoke to the sister that was looking for a brother for 23 years. Yeah. Yeah. And the brother was lying here. Yeah. Here. Yeah. Of that guy, they were buried here. Revolutionaries Love Life. Ah. What does the saying mean? What's the meaning of it? You see, when those people go out to fight, they do so putting their lives in danger, sacrificing for the life of life, because they want the coming generation. They do it for future prosperity, for the coming generation to lead a better life. So they love life. They see, they sacrifice their life for other people to lead a better life. That's why they say they love life. Yeah. Life being the dearest possession, But they sacrifice their lives because they feel they have a duty to perform, and that duty being to liberate their people. So this is exactly what happened. Today we are where we are. We are able to talk and say whatever we want to say. There's that freedom. It's because of that. And it's also a conviction, to say myself as an individual, I'm obliged
to pay that supreme price for the liberation of my country and my people. Is drastisch als werkelijk bloed. Zien ze nou? Die jaren die oude beer, dat zag die pou daar geweest. Die is ook hier beer en die beer. Die pou gaat, hij toen daar gaat, hij toen weggestuurd daar. Zien ze nou? En die boeren te gekomen daar bij die kralen van Pondola. En die mensen gevaard in hulle wil. Ja, dat is wat in hulle wil daar. 1960, it resulted in the Pondoland revolt. Has it? Yeah. Yeah, Governor Baker wrote a book, Peasants in Revolt. It deals with this question. Yeah. Yeah. You know, that is our Kuitu Carnival, but even today we don't recognize it. Pondoland is Bizana, Flagstaff. Die poma base was op Pondo. Zien ze nu? En een Kiligizan. Hij komt ook van Pondo. Hij komt met zijn kamp, hij heeft een kamp gehad bestaan, 7 toen. Daar was misschien noemen ze eerst niet. And there you get the direct link with what they called popular resistance and how the enemy destroyed the character of popular resistance, and they categorized it as gangsterism. There was no gangsterism. It was a popular political revolt. Tell him that one day. Tell him. Yes. Now they ridiculed. Now I can also make the direct link after talking to him. It was a political revolt, and they called those comrades gangsters. Nothing like that. Politieke redes. Die witman het ons mensen gevat daar in die Pondoland. 10 aan hulle wil. Die poma baza was gestuurd daar van sy mamsal en sy pawoa. En hy het gaan soek waar sy mense is. En hy sy mense gekry by Dalakut by. Hy is 'n myne, 'n silwer myne. En hy het binne die myne gegaan en het sy mense gekry binne 'n diep level. En daar het hy gesien. En daar kom van die galo, hy taal van die galo. Nee, is hy wat hy taal bind. Poma baza het almal uit tale gevat. Kom te sien hierdie byne. Ek wat ek julle kan advise, gaan Pondoland toe, gaan Bizana toe. Julle gaan daai in die history, jou roots, jy gaan dit daar kry. Gaan Bizana toe. Daar's Bizana. Flagstaff, Lisiki, daai is Pondoland. Nou wat dink jy van die ander army, die MK army wat is nou so, die grafte wat jy gesien het, die mense? Ja, as ek hoor army, dat ek sien dissipline, ek sien respect. En die tyd in volgens militaire strategie, as jy volgens met hy riglyn sit, en sy het waar sy wil wees, 'n plan hoe sy wil bou, dan sy het alles, sy kan haar kom. En as jy nie uitkom nie? Want sy gaan uitkom, sien sy nou, sy moet maats met geloof, sien sy nou, na jy selfversteem, as jy beduiding is, sien sy kom as mense altyd hoor as jou, want sy moet nie opkyk, want sy moet opweek. Maar het jy dan nie gehoor dat die mense is nie te happy nie, want hulle voel hulle het hulle goal gereach. Wat hulle wil. As ons lewe toe lyk, the sun will shine again. Die son brand nog altyd, dus die son daar van kyk iets aan het brand. Ons bou nou. Ons het vir 150, 60 jaar nie gebou nie. Soos nou bou. Ek sê wel, is so kwana man, ja, kyk Zara's terug. Zwan. Zeker hè? Hy is Zara terug, nog as die ding in die tyd. Wieso, wil jy nog stil? We always thought we'll never reach home because every day was you go to bed with one eye open hoping to see the sun come up the next morning, because usually the raids in the frontline states where we were staying was early morning hours where people sleep at the best time. Here you can see myself at the bottom of the photo, and in the back there is Robert McBride standing. We only know one another by pseudonyms. And there the day you have to ask, what's your name, where are you from, are you married, are you not married? We'll have a long conversation and
being sisters and brothers for many years together, wherever we stayed. But we did not know people's real life activity or real names. There's also some Western Cape. That's my cousin there. Is this the one that you're talking about? That's my cousin, the one with the glasses. Yeah, I'm not too sure what his name was, but I think it's with the Bontewil group. We wore those caps, either from the Soviet or from the Cuban army, because lots of armies contributed towards our uniforms. We did not all have the same uniforms. This is the cap of Eunice Isop from Cape Town. He was an activist during the 1980s of the Committee of 81. I met him in Vienna. Vienna is where the youth hall is, where in remembrance of Basil February. That's where we met him. And before I depart for the military camp that time, he gave me this cap because I had two, and I didn't have uniform then, because if you go to that camp in Vienna, you're still in civilian clothes. Eunice died of malaria in 93 in Malanje, so he's buried there. And like you know, Malanje is where lots of UNITA activity was, and the parents and other parents tried to go and visit the graves of their children. It was not possible. Maybe now, if they could find it, because those camps are no longer camps, and those who fell along the line on the route to camps were either try to take them to the nearest camp to be buried, others were just buried in shallow graves and move on to survive. So finding the graves, some of the graves is still very difficult. Some of the camps where people died in, I believe, was also booby-trapped. Yeah, we had black boots, but I never wore black boots because it was never my size. I had to wear my own little brown boots bought at Edgar's then before we left. Yeah. Yes, Timul also. Timul is our eldest son, 22 years old, that we lost 3 months ago in a car accident, very active in his own little way during his short 22 years old, being a member of organization, working on youth development, but we lost him 3 months ago. Timul did the National Cross for me, and Aslam, the younger one, was making the cross next to the regional one. So for that, even though I voted, they made the crosses for me. If we are asked, but why has our sons and our daughters not returned to our homes? Why does no one even know where their bones are? May we say yes, there is pain where the love for my child is. And as a mother, my womb is yearning for that life. And yes, as a father, the strength of my heart is the love for my child. And even though I just long to see the bones so I can put this love to rest, but in my heart, I know one thing for sure. The revolution had no promises of personal material gains. It said, I will exchange your life and the beauty of your youth in return for that very life that you so much loved. So what was this revolution all about? And was it worth it? Yes, will I reply. It was, because the revolution was an act of love.
If I was willing to be more patient with my brother, we would have made it to Zimbabwe and to Pondoland. Must I deny this young man life just because his burden was too much for me to carry over this long road? No, I can't, because this young man, he is my brother, and I have found him now. And how I wish we can take this journey again, and this time I'll treat him like a man and not like a child, and I will build him up and not break him down. Africa.